Naona Chelsea washa concede. Nimechelewa by only 3 minutes and they've already conceded these frauds. These frauds wanaitwa Chelsea. Leo tulikuwa tunaombea draw kwa sababu Man City jana we shit the bed. But ni kama Chelsea they decided to do other things. Yeah, nimechelewa by 3 minutes but I've seen the goal yenye wameconcede. Very good play by Newcastle kwa sababu walikuwa wame lose ball. Gordon alianguka kwa box wakatafuta penalty but haikupatikana, but they still continued attacking and they got the goal in the end. Sauti najua iko chini but nimeongeza. Sasa hiyo hopefully iko sawa. Big up yourselves as always kama uko hapo, acha tu adjust timer. Tunataka draw. Nimeweka timer hadi vibaya. Oh my god. Kuna mtu ako chini hapa for Newcastle, Harvey Barnes. Harvey Barnes is down and he's struggling. Harvey Barnes is down and struggling. Kama amesuffer an injury hapo, huyo hataendelea. Player akianguka akiwa peke yake hivyo, there is no chance of him continuing that run. Aya, nini inanisumbua akili? Headphones zinanisumbua kwa sababu haziconnect. Hata sisikii anything from my end. Tunaomba draw leo. Mtu wa Man City. Tunataka draw juu the USB device connected to the computer malfunctioned and Windows does not recognize it. Sasa hiyo hata inafaa kumaanisha nini? Hiyo hata inafaa imaanisha what is the meaning of that? Hata sisikie ni audio. Ina-interpret kama charger instead of as a headphone. Imepick sauti. Harvey Barnes is back. Got taken out by Chalobah. Throwing for the Chelsea hapa. 6 minutes on the clock wa shadungwa ya kwanza Chelsea. Hata sijaeka lineup. Hii game imekuja mapema sana leo. There is no way wanaweka game Sunday at this time. 2 p.m. It's too early bana. Barnes naona amerudi. Ni nasumbua hizi headphones. Haya, Newcastle hapa trying to kick it from the back. Connected to what? Inasema connected, lakini mimi sisikii anything. Iko sawa, acha tutatumia ikiwa wireless hivyo. Tuko naongea na jamaa wa Chelsea jana, wananiambia they will be able to. Haina moto hii gasia. Ndio maana hata haifanyi anything. Hizi ni mambo gani sasa nimeamkia saa hii? Newcastle bado with possession after getting their first goal. Eddie Howe is up. Leo kumekuwa na news za
Eddie Howe anaweza kuwa replaced by Xavi Hernandez. Eddie Howe anaweza kuwa replaced by Xavi Hernandez in the summer. Oh my god, hizi headphones zinasumbua. Newcastle hapa attacking. Harvey Barnes anasua Harvey Barnes. Waste your chance Harvey Barnes ukienda kuslow down. Mbona umeslow down hapo? Throwing for Newcastle hapa. Hizi nitadili nazo saa zingine. Saa hii it's not the time. Juu sasa imeanza kunisumbua akili. Imeanza kunisumbua akili sasa. Aya, Newcastle bado wanaikia Chelsea pressure hapa very early on. 10 minutes in, Newcastle already one goal up. Inaletwa ndani, Colwill anatoa. Ingine, Colwill anatoa. Chenga ya mwili, Livramento, chance inapotea, ameenda. Livramento nini? Kuna touches mingi sana zenye ni unnecessary. Najaribu kubreak away hapa Chelsea lakini Fabian Schär ako hapa. Anaachilia mpira hapa Robert Sanchez. Chelsea. Kuna foul hapa Chelsea. Maintaining possession hapa courtesy of Levi Colwill anapiga ndefu kutafuta Jackson apati mtu. Anarecover ball hapa Newcastle. Wanaendelea wana advance. Harvey Barnes. Advancing na Harvey Barnes. Barnes. Anaekewa mpira hapa ndefu. Inaletwa ndani. Inatolewa hapa. Piga kitu off target. Pigo hapa ilikuwa off target. Nani ampiga hiyo? Bruno G. Marais ampiga kitu hapa off target. Chelsea hapa wana advance. Still one goal behind. Pigwa bao dakika ya kwanza hapa Chelsea. Romeo Lavia. Kukureya. Lavia. Caicedo. Narudisha nyuma kwa Chalobah. Chalobah bado with possession.
Kukurea. Jaribu kumaintain possession hapa lakini wana bado Chelsea wako na possession hapa. Sanchez anapiga ndefu akitafuta Jackson anamkosa. Newcastle wana recover mpira iko kwa midfield. Tonali with possession. Wanataka hapa Newcastle. Harvey Barnes analeta kando Harvey Barnes. Nini? Wanasua hapa. Wako slow man. Wako slow sana Newcastle. Gordon. Fabian Schär. Anakata Fabian Schär anatafuta Jacob Murphy, anapiga chenga Jacob Murphy. Isak katikati, Isak running. Isak advancing, good defending hapo by Chalobah. That is very good defending. Keep up na Isak and then he was composed in terms of recovering the ball. Good stuff. Good stuff hapo by. Aya, ana recover ball hapa. Chelsea fans in the building. Zante, how are you feeling after conceding after 1 minute? 1 minute. Hey. 1. Mlikuwa mshaekelewa ya kwanza. Aya, wana recover hapa. Newcastle hatari kwenye lango, wanapoteza tena Newcastle. Isak. Mpira inakuja kwa Isak, Kukurea anatoa throw in. 1 minute in mlikuwa mshaekelewa bao ya kwanza. Ya pili inakuja tu ina couple. Bao ya pili iko on its way. I know. Wapi remote niweke volume. Chelsea leading the attack. Jackson, poor first touch. Jackson bado anaenda nje, ana cross ball, hakuna mtu. Good attempt hapo by Jackson. Although alikuwa amewaste hiyo chance initially. But amejaribu kurecover in terms of the way cross ball. Na wanapigwa hapa chenga. Gawa ball. Huyu ni nani huyu? Huyu ni Pimbi huyu. Huyu wa Newcastle mwenye anafanya hivyo, huyu ni Pimbi. Huyu ni nani? Kuna jamaa amewaste hapo kidogo. Angepass tu ball. Angeenda kutafuta foul. Bado kuna time. That is how you're motivating yourself. Haya, sawa. Acha tuone. Mimi nataka draw. Hata sitaki mlose ama Newcastle wa win. I just want a draw. Draw itakuwa better off kwetu kama Man City. Draw itakuwa better off. Draw will be the best result for City kwa sababu jana City walijifanya venye ni mafala. A draw will be the perfect thing for City. Naletwa ndani set piece. Isak anapiga kitu, anapoteza Isak. Isak namna gani hit the target. Haya, na recover tena lakini wana waste pass hapa Newcastle. Caicedo ana recover mpira. Sanchez anapiga juu, hajapata mtu Sanchez.
Jacob Murphy ndiye anaplay kama right back, no wonder. Eddie Howe ni kama he loves this Jacob Murphy guy so much. Anamchezeshanga almost all positions. Ako obsessed nini? Ako obsessed nini? Haya. Throw in for Chelsea, for Newcastle. Chelsea wanna recover the ball. Nicholas Jackson. Madueke. Crossed ball from Madueke. Kuna mtu inakuja nje ya box. Palma napiga inakuwa blocked. Anapiga tena Palma. Deflected shot. Corner. Corner. If we win tutakuwa mtapita Man City by 1 point. Whoever wins between Chelsea and Newcastle today anapita Man City by 1 point. Atakuwa third in short. Pop anachukua mpira safi sana. Pop anachukua mpira safi sana. Time yangu iko nyuma. Time yangu iko nyuma. Jacob Murphy. Ball over the top. Chalobah na Sanchez anatoa uchafu. Good decision making hapo by Sanchez. Numerous times tumemcriticize for not being decisive as a goalkeeper. But kama over the last 3 weeks ameimprove. Over the last 3 weeks Sanchez ameimprove sana. Hafanyi zile makosa zenye alikuwa anafanya at the beginning of the season. Si tunataka tu draw sisi. Hata tutaki Chelsea wa lose. Zandi anasema he woke up. Amekuwa very decisive. Unajua as a goalkeeper hufai kukuwa mtu mwenye wewe ni you're poor at decision making. As a goalkeeper lazima ukuwe very very decisive. Ukikuwa goalkeeper mwenye ni aujielewi ama unasuasua ama you're doubting yourself kwa decisions, hauwezi cheza. Utakuwa una make mistakes yani, si ati huwezi cheza. Utakuwa una make mistakes. Chelsea hapa with possession. 21 minutes on the clock. Hizi teams zote mbili I think they have good defenses. So breaking each other down itakuwa a bit difficult. Itakuwa very difficult for either side to break each other. The only way they can catch each other out is through transitions ama through counter attacks. That is the only time I would think either would catch the other one sleeping. Foul hapo Romeo Lavia. Foul hapo on Lavia by Bruno Guimaraes. Jackson. Nicholas Jackson dribbling anaingia kwa box inatolewa inakuwa corner. Good work hapo by Nicholas Jackson. Corner for Chelsea. Newcastle, they have tall players, man. Newcastle wako na tall players. They can defend these set pieces. Newcastle wako na tall players. Corner for Chelsea inapigwa fupi hafifu inatolewa nje, kona ingine. Mwenye anapiga kona huko acha mchezo. Whoever is taking the corners huko for Chelsea, acha jokes. Ni Neto cha mchezo. Kona kama hiyo umepiga ya bahati hata si imetoleka kwa kona ingine. Acha mchezo. Second chance hapa for Chelsea on kona. Neto anakuja kupiga. Anapeleka ndani vizuri, Newcastle wanaiona. Navuruto hapa long shot by Caicedo lakini ni goal kick. Navuruto lakini ilikuwa goal kick hapo. Good attempt hapo by Caicedo. Alifunga Man U.
Nani Caicedo alifunga with such an attempt? Was it Man U ama ilikuwa I think ilikuwa Man U at Old Trafford. I think ilikuwa Man U. Newcastle na go long hapo with the corner, Nick Pope. Sanchez anatoa uchafu. Chaloba skumu hapa Danbani napeana kama free kick. Pigwa mbele hapa, set piece for Newcastle. Naletwa ndani kwa box, hakuna mtu, inatolewa hapa na defender wa Chelsea, Chaloba. Barnes, Sanchez anaona. Good attempt hapo by Barnes. Good attempt hapo, lakini the end result, the shot was a bit poor. The shot was a bit poor hapo by Barnes. Harvey Barnes. Kukurea. Caicedo ndefu. Pedro Neto. Loose ball hapa. Livramento, good recovery. Palma katikati anarudisha nyuma kwa Lavia. The advantage, unaona, if nani anaweza stay fit for Chelsea. If Romeo Lavia can stay fit, anasaidia sana. Na anasaidia kwa sababu ana protect hiyo midfield vizuri kabisa. Shida hasa ni they nini sana. Anakuwa injured sana to a point that they can't rely on him. But me I genuinely think this guy anaweza shikilia, anaweza cheza hapo. Anaweza kuwa constant present for Chelsea. Juu sasa advantage ya kukua na yeye hapo ni they won't, mi sidhani Chelsea they need to amplify their midfield in the summer. I don't think so. I think the only point yenye Chelsea wanahitaji kuimprove ni either Sanchez a settle down na akuwe a good goalkeeper, so they choose to stick to him, and the other point ni they look for a good striker, someone that can score the goals for them. Wakifanya hivyo, their team is very very competitive. Juu mimi I already think their midfield is okay. The only challenge yenye midfield ya Chelsea iko nayo ni fitness ya Lavia. Wengine you can depend on them. Tumeona this season. Wengine you can depend on them. Palma maybe kuna time alikuwa amego through a rough patch. But ukicompare goalkeeping, defense, midfield and attack ya Chelsea, gani unaona iko better? Me I think midfield yao iko good. I think midfield yao it's good enough. But sasa unaweza pata sasa, unajua sasa the problem with Chelsea ni wako so obsessed. Unajua Chelsea wanakuanga so obsessed with Reece James. They are so obsessed with him. Anytime he's back, they direct na
Si ati this manager peke yake, hata in history. Angalia tu Reece James, anytime anarudishwa wanataka kumchezesha every game. Wanataka kumchezesha, they are so wako obsessed with him. Me I think Caicedo akicheza hiyo right back anaweza perform well. Na sasa advantage hata ya kumweka hapo ni ana invert, anaingia midfield and then wana combine na akina Lavia, akina Fernandes na akina Palma. But sasa ikibidingi wanataka kuforce Reece James kila time kwa team, either Lavia, Caicedo, Palma ama Enzo, one of them won't play kwa sababu tunajua Maresca system yenye anatumia. Isaka nakata ndani, anapoteza mpira hapa. Na most of the time ama wote wakistay fit, me I think nani ndiye anaweza kuwa na miss out. As unfortunate as it sounds. Although sasa nilikuwa niseme Fernandes ndiye anaweza miss out, but sasa this season Fernandes has been contributing very well when it comes to goals and assists. So yeye kumtoa it's a bit difficult. So maybe useme Caicedo pia is not going anywhere. Caicedo pia atolewi. So wale watu na Palma pia atolewi. So the only person mwenye anakaa kukua dispensable ama mwenye anaweza kosa kucheza a lot of games ni Lavia. Na yeye atakosa kucheza a lot of games kama wanataka kuweka Reece James kwa team. Wakichagua kuweka Caicedo right back, Lavia anaweza cheza. Anaweza cheza games kadhaa kwa season. But sasa na yeye pia kuna challenges zake za fitness. But they should stop hiyo kitu yenye ni kama they over rely. Ni kama wanaona Reece James asipocheza ni kama their team falls apart. It doesn't. Over the last few years yamekuwa na injuries mingi sana. So maybe putting Caicedo as a right back might be a solution. But sasa nayo kama Chelsea wata advance waende inaitwaje? Waende Champions League. Sasa nayo Caicedo right back anaweza kuwa anapatikana sana against the first left wingers of the top clubs. Ukiangalia left wingers wenye wako in most of the clubs zenye Chelsea wanaweza kuwa na participate against next season. Angalia Real wako na Vinicius, Mbappe. Angalia side ya Barcelona wako na Rafinha hiyo side. Enda side ya PSG wako na Kvaratskhelia wakiwa na Due. Arsenal hawana mtu hapo. So maybe hapo Arsenal laisa. Easy teams but most likely pass inaletwa hapa for Gordon. Kata tu, rudisha nyuma Gordon. Slow decision making by Gordon. Gordon bana amehold hiyo ball sana hadi Harvey Barnes akachance ikaenda. Jacob Murphy is cooking huko as a right back. So maybe idea kuweka Caicedo right back against the top teams, maybe inaweza fail, especially in the Champions League. But easy games zingine I would say 70% of the times anaweza cheza hapo kama right back kwa sababu si ako very physical. And I also think defensively he's very alert. Si kama ile season ya kwanza. Kuna ile season yenye alisign season ya kwanza, hiyo season alikuwa very defensively hakuwa. Ni kama alikuwa anakuwa nervous. Oh my god. Nicholas Jackson bro. Umeelbow mtu. Umeelbow mtu bana kwa uso bana. Hiyo sasa mchunge. Oh. Jackson unafanya nini? Siku hizi with VAR kitu kama hiyo inaweza kuweka into deep trouble. Hii inaweza angaliwa kuwe violent. Juu amemgonga clearly with no intention of even winning the ball. Bana amemwekelea elbow man. Hiyo inaweza swing either way. But sasa hajamgonga kwa uso, amemgonga kwa shingo. Amemgonga kwa shingo. Okay, mi sioni kama wanaweza peana hiyo as a red card. I don't think so. Lakini referee akienda kuangalia hii, huyu jamaa anaweza chaka, anaweza poa red.
Bas, ndio hiyo akienda kuangalia hii ni red card tu, you just know. Ataingia kwa trouble juu amemgonga. Shida si kumgonga, shida ni hakuwa hata ana attempt to go for the ball. Hapo hata hakuwa ana attempt to go for the ball. Jackson bro, what are you doing man? Hizi decision kama hii inaweza go against you very easily. Hii ni 50-50. Hiyo inaweza go either way. Hiyo ni 50-50. Wacha tu nikwambie ukweli. Akipigwa red card hapa, he doesn't play again this season. Pigwa straight red hapa, Mr. Nicholas Jackson. Imeisha sasa, season yake in the EPL imeenda hivyo. Hii si kitu yenye tulikuwa nataka sasa. Hapa Newcastle they will win. Hapa sasa Newcastle they will win. Si tulikuwa tunataka draw. Hiyo ni 50-50. Hiyo ni 50-50. Hiyo it can go against you ama inaweza kufavor. Jackson apigwa hapa red card hapa dakika ya ngapi? 35 on the clock. Jackson anakula red. Hata cheza tena next season, this season, sorry. Hiyo ni 50-50. Usipatie referee chance kama juu sasa unajua hiyo huwezi blame referee. Hiyo hauwezi blame referee, hauwezi sema ati referee amemake mistake. Sasa hii Newcastle washawin. Hiyo washawini sasa. Sioni venye Chelsea wanaweza score with 3 men and they want to bring on their favorite player Reece James on. Kama ingekuwa 1-1 ningeunderstand, hiyo inaweza tungekuwa na chance hapo. Sasa hii Newcastle they will just pepper them and then they will score. Piga kitu hapa offside. Jamaa hiyo head ilikuwa crazy hapo by Dan Burn. Such a good attempt. Crazy head. Alikuwa offside, yes. Alikuwa offside, but that's a crazy header. Haijaingia, haijakuwa goal, but that was such a good header. Head ball ni kama ameikave na kichwa. He bends that ball inazunguka. Good attempt hapo by Dan Burn. Chelsea washakula red card. Pedro Neto nakuwa pocketed by Livramento. Sasa ni miguso tu watagusiwa hadi game iende. Chelsea ni kama you're losing discipline kidogo. Dakika ni ngapi? 38. 38 bado haijakuwa settled bana. Mnaweza ongezewa, mkuwe settled before first half iishe. Lavia ana escape hapo without a yellow card. Escape hapo, hiyo ame escape. Hiyo Jackson red card hiyo, it can easily go either way. Haya, kuna mpira hapa Fabian Shah. Piga ndefu hapa katikati ya uwanja.
Good tackle hapo by Caicedo. Kukurea. Good flick hapo by Danban. Very good recovery by Kukurea. Noni Madwex. Neto. Kidogo tu. Livramento maintaining possession. Haya, hapa draw ni ngumu sana. Draw ni ngumu sana hapa. Jacob Murphy, goal kick. Haya, tunakaribia half time hapa, 5 minutes to go. Chelsea walidungwa bao dakika ya kwanza. Nicholas Jackson akapata red card 35 minutes on for an elbow on ni Botman. Haya, Sanchez anapura kitu hapa. 40 minutes. 40 minutes. Chelsea, where do you go from here? Where do you go from here, Chelsea? Where do you go from here? Kibi link Wi-Fi 6. Hizi Wi-Fi 6 bana, naona zinaenda up to crazy amounts of speeds. These speeds za Wi-Fi 6, they are crazy. Haya, Chelsea lazima mng'ang'ane, mkeep it 1-0. If you keep it 1-0 for the longest part of the game, you never know. A chance inaweza kuja from anything. Set piece, corner, penalty, handball. Just keep it 1-0 for now. Bona leto hapa, Harvey Barnes anapiga kitu hapa, corner. Kuna defender na defend hapo for Chelsea so well. Chalobah is so good, man. Anawasaidia. Kwanza hizo recoveries. Oh, that's a good block. That's a good block by Chalobah, man. You can't hate on that. That's a good block. Anyone that loves defensive football hapo, I know you've enjoyed your tackle. That was awesome. Corner for Newcastle. Remember, we want a draw from both sides. Ndio Man City wa survive. Ndio Man City wa tusipoteze either of these two teams isitupite. Header, Danban. Sanchez anaiona. Danban ni mrefu. Wow. Danban anaruka bana. How tall is Danban? 6'6". Danban height. Danban height. He's 1.98 meters tall. How tall is that? That is very tall, man. In inches. 6'7". Hey, ndio maana he's taller than everyone. 6'7". That is very tall.
Anajaribu hapa foul but hakuna kitu. Haiwezi peana kama pena. Nataka kuona second half Maresca atafanya nini? Will he change and bring on a defender? Cheeky ball, Isak. Poor execution, Isak. Poor execution hapo by Isak. Haya, Tonali anagawa. Livramento. Kumbuka kuna El Clasico leo at 5:15. 5:15 in the evening kuna El Clasico. Tutakuwa hapo, we will be there. Tutaanza activities at 5. We'll also be keeping an eye on Arsenal versus Liverpool. We will be there for the first 1 minute when Arsenal gives a guard of honor to Isak. Nakosa mpira hapa, Isak goal kick. Good combination hapo by Isak and Tonali. Ooh, again good defending by Chalobah. Good defending with Chalobah. Hapo unaona venye Chalobah ameenda na yeye tu hiyo tu steps mbili zenye Chalobah ame advance na Isak zimesaidia kuput Isak off. Angemwachia hiyo space alale. You don't want that to be happening. Tallest players in the EPL at the moment. Wacha tuone. Dan Burn is the tallest player in the EPL. Dan Burn is the tallest player in the EPL. Sasa next page. Iko nini wali publish in which year? Pedro Neto, Madwex, nachia Cole Palmer, Paloma, goal kick. Wameandika top 5 tallest players but wameandika only number 1. Hawajaweka hii players wengine. Dan Burn is the tallest player in EPL sahi. Ryan Fraser alikuwanga 5'4". Ryan Fraser alikuwa anafanya shughuli zake hapo for notably ilikuwanga Bournemouth. Hizo zilikuwa miaka za 2016, 17, 18. I remember hapo in 2018 alikuwa linked na Arsenal. I think bado alichezea Newcastle but sasa hii ilikuwa when he was not that good. Dan Burn. Mtu mwenye ako quiet ni jamaa anaitwa Gordon. Gordon ako very quiet by his standards. Harvey Barnes. Dakika ni 6 zimeongezewa. Tonali. Jacob Murphy. Kata Isak, hakuna mtu. Chelsea wanajaribu kubreak out. Pedro Neto. Pedro Neto against Dan Burn. Pedro Neto na advance. Pedro Neto analeta cutback, hakuna mtu. Corner. Good one hapo by Pedro Neto. Uzuri ya mtu kama Dan Burn, ukishampita hawezi kufikia na as tall as he is. As tall as he is, ukiweza ona height difference ya Dan Burn na nani na Pedro Neto. Oh my god, anakaa ni kama he's a kid. Hapo Neto amejaribu very strong hapo. Ukiangalia anakaa like he's a kid against Dan Burn. Enzo Fernandez analeta kona, kuna kitu. Pedro Neto ako down on the penalty box. He's looking for something. Una Rangers wanacheza against Desas.
Rangers wako 1 goal up, wamefunga dakika ya 45. Gordon against Palmer. Tuangalie hizi games zingine zinaendelea aje. Nicholas Jackson straight red, yes, hiyo tumeona. Iba wa Chelsea yenye wameconcede tutaiangalia first half time I mean. Nicholas Jackson straight red. Atisikia hii Barcelona Femeni, hiyo ni Barcelona Women, communicates via X, which was formerly known as Twitter, that several Liga F ni the La Liga ya women games started 15 minutes later. Yani games zilichelewa by 15 minutes. The competition ordered halftime break in Barcelona versus Betis match to be 30 minutes long. What is that? How does that make any sense? Game ikianza ikiwa imechelewa by 15 minutes, ama mkipost, tuseme mlikuwa mwanze game 5 ikuwe postponed ianze 5:15. What is the need of adding half time? Unaona hapa wanasema that the game started 15 minutes later. Game ilichelewa by 15 minutes. The competition ordered half time break in Betis versus Barcelona match to be 30 minutes long. What is that? Half time imefika, Chelsea against Newcastle. Chelsea wako down by 1 goal and also down by 1 man. Walipigwa about dakika ya kwanza. Jackson akapigwa red card dakika ya 35. And Newcastle are flying. Chelsea players hapa naona wanakaribia referee, wanamuuliza what's happening. Haya, nini ingine na happening? This is very weird, hiyo kitu ya La Liga women. I make sense ati juu game imeanza. Hizo copyright sasa zitakuja kunichapa. Ati Aston Villa are the first non-Big Six team to qualify for Europe 3 seasons in a row since they did themselves in. Kwani washakuwa qualified? Ama tuko sure watacheza either in the Conference League, in the Europa League, ama in the Champions League. So they are sure they will play there. Bro, hizi videos za Reddit mbona zina autoplay? Why are they autoplaying the videos by themselves? Insert I show speed meme. Jackson bana, hiyo red card yako ulikuwa unafikiria nini sasa? Juu unajua Jackson aliangalia Botman ni kama anataka kumgonga already. Alimwangalia hivi akaona uko hapo, acha sasa nikuwekelee. And then Jackson did his Jackson thing. 0 goals, 0 assists, accurate passes 3 out of 4. Chances created 0, shots on target 0, shots off target 0, shot accuracy 0, fantasy point 1, touches 7, touches in opponent's box 7, red cards 1. Leaked Arsenal logo for 24-25. Stay humble, wanatuambia we stay humble hapa after to draw 0-0 against Southampton. I blame Pep for this one, if I'm being honest. I blame Pep for this one. And then there is this iconic image hapa. After the game, some of Liverpool bench went up to Eric Ten Hag to tell him United were the better team. Bro, hii siku Man U walilia 7-0. Ni Mateo Kovacic hapa kwa watu wenye mnataka kudhani huyu ni Kovacic. Black smoke was seen coming out of Emirates Stadium indicating no trophies as in
has been won this season again. Aya Morgan, your friend alikuwa promoted akakuwa Pope. Claudio Ranieri, after being a decent football manager, he has decided to change careers and has decided to become he vied for the Pope position and he qualified for it. Banta, obviously. Kuna mtu mwenye ana take this thing serious. Bayern Munich heritage. I know this is going to be funny. Bayern. This is not about us or Real Betis. It's been always him. I cried a lot. Anthony breaks down in tears after leading Anthony is leading teams to to European Cup finals, bro. Hiyo sielewi. Southampton, after drawing with Man City, walifurahia sana because they were no longer the worst team in the Walai, hizi ziko na copyright, walai watakuja kuniandama. Mbona wanapost vitu zenye ziko na copyright? Bro, Inter Miami is doing so poorly bana. Wow. Inter Miami is doing so poorly. I'm nervous. I know in the Club World Cup watatolewa group stage, walai. Walai tu Inter Miami watatolewa group stage. The way unajua Inter Miami hawananga defense. Acha niwaambie ukweli kwa watu wenye you don't mtajifanya ikifika in the summer mkiwatch Inter Miami mtakuwa mnajifanya venye it is a good team. Hawananga defense at all. And then they have 36-year-old Suarez up front. He can't even press. Watatolewa group stage. And that is going to be very ashaming for Messi. Lakini sasa huko they can't do anything. Hawezi sign any good players huko. Mimi nashangaa mbona hawakusign the player wa nini anaitwa aje? Mbona hawakusign Sergio Ramos akuja acheze as a defender? Hiyo sielewi mimi. Harry Kane win his first ever trophy. He had to change countries in order to lift the Community Shield. Harry Kane. Ona, ay. Hey, Ronaldo. Acha nichukue simu naongea, nakuja. That was the FBI calling me, wananiambia niache kushit on Inter Miami or else they'll come and pick me up and sue me. So from today, from this moment, we won't be hating on Inter Miami. And this, acha tuendelee. Tulikuwa to hate on Ronaldo. In the past 4 years, who fraud haja win trophy. Granted to him amewin plaque. Unajua this is a YouTube plaque. Inapeanwa watu wenye wamefikisha 20 million subs on YouTube. Speaking of subscribers on YouTube, make sure you're pressing on the subscribe button and you're also hitting the like. Nataka tumalize hii story ya meme, and then Morgan, I want you to give us your even Zandre, I'm pretty sure she's here. What are your takes on the red card enye Jackson amepata? What do you think about your red card? Acha sasa tukue serious. Kwal. Sijui, I don't Spanish level yangu ijafika hapa.
Hii Shitauzri again by Southampton. Huyu jamaa anakuwa nani akidance? Me realizing Arsenal could finish 7th if they lose to... Oh my God. Imagine if that happens. If they lose all games between now and the end of the season. Favorite treble winning team of all time, Arsenal wakawin hapa Emirates Cup, Florida Champions, Dubai Super Cup. Yep. Happy but hizi memes kama hizi ndizo Collins anatengenezanga sasa. Guys, remontada is coming in the 4th leg. Obviously, leo at 5:15 we'll be handling the business against Real. Tumewapiga 3 times this season and we are looking to make it the 4th time we dunk on them this season. Hopefully the Barcelona boys turn up. Yes, why don't they do it? Are they stupid? If it's easy to get to the final, then why doesn't everyone do it? Yoni Ange is posting a question to the teams zenye ziko in the EPL. As we say that, to may end the section yenye tunafanyanga ya memes. Morgan ako in the building anasema good afternoon. Funny thing with Eric, when I was thinking of our worst performances under him, hata nilikuwa nimesahau 7-0, bro. Your brain ili block hiyo. Najua in the human brain, when you go through something that is so traumatic, the brain ni kama ina lock your memory such that you can't remember it, because the brain imesema, hey, hii memory, it's too dangerous, it might affect this guy so much. So your brain had automatically locked that trauma, but it's coming back. We will be there. He has valid shouts for the worst manager of all time. Even Frank de Boer is better. Who are you talking about? Ten Hag. Huwezi sema Ten Hag is the worst manager of all time. Hata huwezi sema he's in the shouts. Bro, Amorim has you 16th, bro. Ama ni 15th. Have some decorum. Have some decorum, Morgan. If you're saying that about Ten Hag, say the same thing about Amorim. Amorim has you 15th. Ten Hag amko ifika 15th mkiwa na yeye. So by that logic, pia Amorim ako kwa shouts za kukua one of the worst. From that logic, clear red. Serious foul play by Jackson. Morgan may keep it as simple as possible. I told you Morgan is a certified referee by sijui what body. Eric is the worst. Morgan is still banging on that drum. It's not after he let go. Scary. Alright, this is the last meme. Before we go and discuss Chelsea versus Newcastle. Ona Arsenal. Ati venye walitolewa. When walitolewa in the Champions League, walisema ati they are so cringe, man. Oh my God. They are so cringe. They will try and milk any situation possible. Ati a journey to be proud of. Imagine unatolewa Champions League semi-final, alafu kwanza the first thing yenye hata unaona venye we say that Arsenal should sign new players, ati they should get a striker, left winger. The first thing yenye wanafaa kufanya in the summer ikifika is they delete all their social media accounts. Hata mambo ya transfers, it's too complicated for them. Waanzie hapo kwa social, they delete everything yenye wako nayo. So hata website wa delete. They love PR so much. Sasa kusema a journey to be proud of. So is that what you're telling people after umetolewa in the Champions League semi-final? You used to be a very respected club in Europe, bana. Respect yourselves. Chelsea hapa unaona Chelsea, they were flexing, wanasema European final awaits. If I went on a trip to Bahamas with Rihanna, hatutasoma hizo. That is too explicit. We have kids watching. We won't go there. Sikuwa nimenotice hata kuna vitu wameandika vitu kama hiyo. PG-13 bana, PG-13. Naona Harry Kane hapa, he was doing his best to celebrate the trophy win by the German boys. By the Bayern boys, sorry.
Morgan, Thomas Muller pia anakuanga king of shithousery, lakini hajafikia Maupay. Si tuna agree hiyo? Thomas Muller pia anakuanga king of shithousery. What's happening in Uganda? As a 20-year-old girl. Sioni kitu ingine yenye. Kwani leo ni birthday ya Iniesta? Naona memes mingi sana za birthday ya Iniesta. Where is that? Naona watu wengi sana wanapost happy birthday Iniesta. Sasa unaona sasa they are cooking one of the greatest midfielders of his generation. Mani mnacheza against nani? We want to see you crying. Unajua uzuri ya Mani inakuanga hiyo. They play well today. 4:15 mnacheza against West Ham. I wish hiyo game ingeanza kama 1 hour later. If it started 1 hour tungekuwa hapa. Sasa 4:15 itakuwa 1 hour from the El Clasico. We'll be preparing for the El Clasico. We'll be preparing. We'll be preparing for the El Clasico. Bado naona Nottingham Forest leo wanacheza against Leicester. Spurs wako against Palace, pia hiyo ni 4:15. And then kuna Liverpool versus Arsenal at 6:30. Naona Madueke anatolewa, wanaweka Mr. Reece James. Nilikwambia they are obsessed with Reece James. I told you they are obsessed with Reece James. Hiyo ni mashini yangu inatoa hiyo sauti. Kuna mashine yenye ina nini sana. Kuna mashine yenye ina breathe sana hapa. 1 minute nakuja. Sijajua ni gani. Muller pia ni hatari. Thomas Muller. Niliona your friend Saloth aliscore a hat-trick within 4 minutes. Saloth bana aliingia akafunga hat-trick bana within 4 minutes. Jamaa ni time gani aliterrorize Barcelona hapo? Ilikuwa last year in the La Liga. Alisumbua sana. Game imerudi, nataka niwaoneshe meme mingine nimeona. Arsenal bro, memes za Arsenal haziwezi isha. They will feed us for an entire generation. They will feed us for an entire generation. Acha ni set timer. Niwaoneshe hii ndio ya mwisho. Hizi memes ni kali sana. Sija set timer vizuri. Second half imeanza, acha tuone kama Chelsea they'll be pushing for anything. Angalia, this is the last one. Unaona I'm sorry but he's chatting rubbish. This is Robbie. Ndonga Robbie who? Robbie Lyle akisema venye Arteta unajua Arteta ni kama he does these press conferences when he's drunk, kama he's on the David Good stuff. Alisema ati Arsenal were the better side against PSG. Do you know how crazy that is? Livramento is down, naona ameumia. And then si ndio Robbie Lyle akasema he's chatting rubbish. Alafu naona hapa chini Auba akakuja akalike hapo. Aubama bado he's still hating on Arsenal. He's still hating on Arteta, si Arsenal. My stocks are doing well. Stocks gani? Una stocks. Stocks zako tunajua ni Ganacho. Unaanza kutuambia your stocks are doing well. Stocks zako ni Ganacho pekee. Livramento ni kama ameland on his shoulder, which is very very painful when it happens.
Morgan uko na stocks za nani pekee? Uko na stocks za Garnacho pekee. Name kila mtu mwenye usha invest stocks. Name someone that you've invested your stocks in. We are waiting. Livramento alikuwa anakaa ni kama ameshikwa na ACL but he's okay. Umeona venye Livramento ameland on his knee. That's a good sign. Kama hajapata injury from that. He's very ameland so poorly. Wow, that is dangerous. That is dangerous. Wow. Hiyo hapo unaweza kuwa injured easily. Cole Palmer Pop anaona. Livramento anaekea Gordon. Penalty. Goal kick. Ref. Ako nyuma yake, Reece James. Chelsea mna play dangerous bana. Chelsea they are very dangerous group. Hiyo Reece James hiyo. Kama ni referee mwingine hapo kama ni Anthony Taylor hiyo ni pena. Na ule fraud mwingine anaitwa Michael Oliver. Jacob Murphy anapua fast touch. Jacob anaingia kwa msanduku. Jacob Murphy leta ya chini. Jacob Murphy inapotezwa nafasi. Botman. Tonali anaruka juu. Caicedo doing very well hapo. Wanagawa. Fernandez. Patia Cole Palmer. Cole. Ana slow everything down. Hiyo Reece James kama ni referees wengine hiyo ni pena. Haya. Chelsea. Tunapatiwa the last dance. Cole anapiga Gordon ni weakling. Kwani Gordon ni weakling aji? Naona tu napiga Morgan, we are still waiting for you to tell us who you invested. We are not moving away. We are not moving away from this topic until you tell us. You have to tell us what you meant that your stocks stocks zako leka kwa Garnacho. We know. Ngalia, we are getting the last dance, guys. Tutapata last dance finally. The goats wako na last dance hapa. Mr. Doping ako hapa obviously. Ama alikuwa charges zake zilikuwa dropped. Sikumbuki, but Anthony pia ako hapa against. Huyu jamaa hata nimesahau jina yake. Mudryk. 80 million hapo by Chelsea. Unajua hao wote wawili ilikuwa 80 million by both clubs. 80 million Mudryk, 80 million Anthony. Kugongwa. Aya, Neto.
Anakata cross hapa neto nini? Tunataka draw. Msisahau tunataka draw. Unajua kuna mtu wa Chelsea anawatch anadhani ati I'm hating. Me game I said tunataka draw leo. I said we want a draw in this game. Unaona nani ndiye aliwin player of the year for Chelsea? This guy. Caicedo ndiye aliwin player of the year. Do you think he deserved it? Juu mimi naweza sema I would put Fernandes pia into the conversation. Who would I choose between the two sides? Juu Enzo pia ameimprove. Ameimprove sana this season. Cross inaletwa, anatolewa. Twende hapo. Aya, pasi ilikuwa nyuma kidogo. Nani Romeo ana recover very well hapo for Chelsea. Chelsea mkifika dakika 80 you throw everything. You invest it. AI is dangerous. Hizi picha za Hurricane. Imagine you go back to 2015. Assume you have a time machine. You go back to 2015 and then you show Spurs fans Hurricane akilift trophy akiwa Bayern. Wanazidhani he did so well, he won a trophy for them. Ati hadi akapata chance ya kwenda Bayern. That is how they will think things worked out for them. Oh my god, inaweza kuwa very funny. Ona hii pia ni kali. Already at this bum signed for Arsenal and immediately ate a 4-minute entry. Immediately akanyukwa hat-trick hapo 4 minutes. Pa. Cool hat-trick. Anyway, Morgan ali capture that statement very well. Alisema Arsenal's phase 7 involves building a Real Sociedad midfield. Delusional Arteta. Alikula hat-trick. Mimi nilikuwa ndani Solot aliingia dakika ya ni Solot ama ni Salot. Aliingia dakika ya 74. Kumbe alianza game but akatoka dakika ya 74. Alifunga dakika 7, 10, 11, 30. Sociedad pia nyinyi mko na jokes. Solot anakuwa country gani? Norway. Chris James ako very good. Amefungia nani kabisa? Amefungia Gordon kabisa. Good 5 minutes so far. Chelsea wakai ni kama wako na red card. Fernandes. Kukureya Nick Pope anaiona. Kasi ya Hurricane imekuwa broken. Even my Garnacho stocks are doing well. Okay. Stocks zako za Garnacho, you think they are performing well?
El Clasico iko mbali. Colwill corner. Colwill alidhani hapo ndio atapewa foul hapo. Kwa nadhani hapo watapewa free kick. Za Salot pia. Ai, hiyo Salot ulikuwa umeinvest kwa Salot pia kweli Morgan. Mimi najua ulikuwa umeinvest on Mount. Hoyland pia ulikuwa umeinvest. Usikatae ya Hoyland. Ulikuwa umeinvest kwa Garnacho, those are 3. Tonali crossed. Oh, Isak, poor connection. Nani mwingine Morgan alikuwa ameinvest Oxon? I know there's another fraud mwenye sikumbuki. Kukurea attacking. Anarudi ndani Kukurea. Chelsea wameamka. Tunataka bao ikuwe draw. Neto. Chris James. Lavia. Napatia James. Palmer on the right wing side. Palmer. Chelsea wakiingia Europa League watawin next season, si ndio? Ama Europa League iko na wazito. Do we think if Chelsea go to the Europa League they will win it? Kwa sababu I can't stand them being in the, unaona venye this season wamekuwa wakipiga kelele juu ya Conference League. Venye wamekuwa wakipiga kelele juu ya Conference League. Next season watakuwa wanapiga kelele hivyo juu ya Europa League. Do you think it's going to be that easy for them? I don't think so, kwa sababu I think teams za Europa League ziko na uzito. Caicedo, Palma amelala. If they go into the Europa League wata struggle. Itakuwa kama venye imekuwa this season. Walai watakuwa siwafunge kama saizi zenye wako na possession. Lavia, Caicedo, Kuku, nlete nje box hapo. Kuna mtu Gordon ana defend vizuri. Lavia, sasa simscore kama sahi Chelsea. Maintain tu. Neto maintain possession. Tunataka tu mfunge bao moja. Juu mkiscore, me I think if Chelsea score, Newcastle wanaweza struggle kwa breakdown. James anajiona Messi, ana lose ball. Kimbia tu pass. Nice. Attack your space. Attack your space, Harvey Barnes. Oh, hatutaki Newcastle wafunge. Defend your space. Defend your space. Good, Sanchez. Nilikuwa nimesahau kidogo. I'm so used to hating on Chelsea. Anytime someone is running towards their box, my reflex automatically kicks in. Nimesahau leo I want them to draw. It is very weird cheering for some of these fraud players they have. Aya, Pedro Neto. No, ni Maduex ndiye alikuwa sacrificed half time. Maduex alikuwa sacrificed, alikuwa hooked. Haya, tumebakisha tuko dakika 60, 30 minutes plus added time. Chelsea, you still have time to do something. You still have time to do something, Chelsea. Leteni ule jamaa wenyu ule anafanana Bukayo Saka. Ule Tyreek George. Kukurei anampiga kitu hapa ni Popa naona. So close hapo Kuku. Piga kitu safi sana hapa Kukuraia.
Harry Kane amewin trophy. Harry Kane amewin trophy. So next season, next season I will go on a crazy. I will go on a crazy hate watching. Nisha promise. Allianz Arena bids farewell to Thomas Muller. Aya. Kaiser Chiefs win more trophies than Arsenal this season. Pope Benedicto ndiye alikuwa Pep. Pep alikuwa Pope during 2014 and then Germany won the World Cup. Pope Francis from Argentina, during his reign Argentina wakawin World Cup. Huyu mwenye anaitwa Leo mwenye ameingia saa hii, is he from US? Mi naona watu wanasema he's from Chicago. Naona watu wanasema he's from Chicago, but sasa sijui, mi sielewi hiyo. Sijui mbona wameweka picha ya Peru hapa. Most unbeaten trophyless run among the big six. Among the big six. Spurs wanashikilia 17 years without a trophy. Arsenal pia wameshikilia 5 years without a trophy. Alafu Chelsea wako hapo number 3. 3 years I think. Si Chelsea ya mwisho waliwin ilikuwa ile Club World Cup. Wanatoa Gordon siku hizi amekuwa fraud siku hizi. Siku hizi ni kama kuna kitu inamsumbua. Maybe mi naona ni fitness. Hakai venye alikuwa nakaa season ikianza. The last trophy Chelsea walishinda ilikuwa 2021. Drawing hapa for Newcastle. Yes, the Pope is from Chicago, Illinois. Wacha niwaambie pet peeve yangu moja. Unaona watu wenye wanasemanga Chicago maybe hata mko hapa kwa comment section. Watu wenye wanasema huwa wanapronounce Chicago as Chicago. The natives wa huko wenyewe, the natives they call it Chicago. Natives wa huko, yani the people from there. They call it that. They call it Pop mpya anaitwa aje? Pop Leo. Is he from Chicago ama was he born in Chicago? Unajua hizo ni vitu mbili tofauti. He's born, Morgan was right. He's born in Chicago, Illinois, United States. Lakini nationality yake imeandika American and Peruvian. Imeandikwa American and Peruvian, from Peru, but he was born in the US of A. Meaning he's American. He was born in American soil. Sasa USMT waanza kujiprepare na World Cup. It's either USMT watawin ama Peru. He's 69 years old. He was elected Pope in 2025 conclave on May 8th, following the death and funeral of Pope Francis. Born in Chicago, Prevost became a fairer of the order. Hiyo ni fairer ama hiyo ni friara of the Order of St. Augustine in 1977.
and was ordained as a priest back in 1982. 82, bro. 82. 82, mse. He was ordained as a priest back in 1982. It's not a joke, my guy. James analeta kitu hapa but mpira na go across the box. That's not a joke. Naona Barcelona women wameslap Real Betis women 9-0. FYI, we will be there for Barcelona women versus Arsenal women in the UEFA Champions League. I must win a Champions League this season, bro. I will try everything. I must celebrate a Champions League one way or the other from either of my two clubs. Ikikata huko naenda na watch UEFA Youth Champions League pia. Aya, Man U hapa against West Ham. Enzo Fernandez. Palma come up with something cool. Analeta across, hafifu inatolewa lakini mpira inarudi kwake Cole Palma. Palma anakunja mtu ndani nje, anainua na kwa kona. West Ham, you can do something for us leo West Ham. West Ham, please deliver leo. Win against these United frauds. If you win, you pass them on the table. Wanateremka wanakuwa 16th. West Ham, kindly do something for us. West Ham wakiwin alafu Spurs win, Man U wanakuwa 17th. Man U leo mchunge, mnaweza maliza kisiku mkiwa namba 17. Be careful. It's in the odds. Aya, United fans, be very careful. After you said you don't watch, I said I don't follow up Man City women. Sikusema I don't watch. Si niliwatch Chelsea women wakichafuliwa na Barcelona women home and away. 4-1 first leg, tukawakonfirmia second leg 4-1. Tukawapiga kwetu 4-1, mkasema ilikuwa bahati. Tukawalima kwenyu 4-1. So sasa mimi sielewi mbona unasema I said I don't watch. I don't watch women's football. I do. Si niliwatch final ya women's back in 2023. Niliwatch women's World Cup. Spain waka win against England. I remember. Spain walipoa penalty, I think dakika ya 35. Spain women, and then they missed. I do watch women's football. Si sana, but I do watch. Obviously, najua only Barcelona women because they are the G's. Bruno Guimaraes, man. Such a waste, man. It's a good run. Hapo mwisho tu ndio execution ilikuwa a bit poor. Ange shoot, ange cut back you ball. Yao Felix aliendanga wapi yo fraud? Desperation is calling. Hakuna desperation. Desperation is calling wapi? Man City FA Cup final. Barcelona leo, if we win, we wrap up. We will be very very close to the La Liga. Good season by what has been happening. Joao Felix alienda wapi yo fraud? AC Milan. Bro has been jumping from club to club trying to find somewhere where he can be decent. A party. Chelsea in behind. Fernandez anaanguka akiwa peke yake. Free kick Newcastle. Dakika ni ngapi? 71. Oh, Chelsea wakai kama wanaweza score. We need a draw up between these two sides. Najua ma lineup za Man U zishatoka, acha tuone. I know Morgan is having a meltdown. 821.
tuone Man U wameweka nani kwa lineups. Bayandir. Hii ni kama msha lose tu. Msha lose hii. Bayandir. Bayandir hapo, Mazraoui, Lenioro katika Luke Shaw, Diallo. Okay, Diallo is good. Ugarte, Kobe Maina, Amas, Mason Mount hapa. Morgan has invested everything on him. Bruno Fernandes, Højlund. Newcastle wanatisha hapa. Harvey Barnes, Livramento. Oh, that's a good defending by Colwill. Good defending by Colwill. Good defending. Good recovery, yani. Yeah, that's good. Credit to him. That's good defending. Can't take it away from him. Sisi we don't take credit away from someone. See, you know that. Acha tuingie pande West Ham, Mr. Areola. Interesting name hapo in goal. Jean-Claire Todibo, former Barcelona player. Akaenda Juventus, ikakataa ku work out. Akaenda klabu nyingine huko France, kumbuki ilikuwa gani? Ilikuwa kati ya Lille ama ilikuwa Saint Etienne. One of those two. Max Killiman, huyo alikuwa former Wolves player. Funny enough alitoka Wolves. Wolves wamewapita kwa table. Aaron Cresswell amekuwa huku for a minute. Koufal, Guido Rodriguez, former Real Betis player. Ward-Prowse alikuwa anapiga shughuli zake pale na Southampton. Jamaa alikuwa anatupa alikuwa anaweka free kick ndani vibaya sana. Thomas Suchek, I don't know anything about him. And then Aaron Wan-Bissaka, assist leo by Aaron Wan. Bissaka assist against his former side. Bissaka assist against his former side leo. Piga mbadiliko hapo. Wametoa Chalobah. Mtafungwa bao ya pili nyi frauds. Mtafungwa bao ya pili Chelsea. Kama wametoa Chalobah washa concede ya pili. Aaron Wan-Bissaka anasema he was traded from Man U to West Ham in the summer and he assisted in a goal against Man U back when Man U played against West Ham at the London Stadium. Hiyo ndio ilikuwa the final game yenye Erik ten Hag alimanage for Man U on that day. I remember it. Tulikuwa tumekaza sana hiyo game isha 1-1. And then referee akapeana penalty dakika ya mwisho, which was not a penalty that should have been given. Meaning Erik ten Hag could still have. Hiyo ni offside. Alikuwa offside. Referee anaweka flag chini. Kama West Ham wangepata hiyo penalty on that day, Ten Hag angekuwa hapa bado still doing his thing. Bowen ndio aliscore. And then Kudus hapo kando. Mikel Antonio bado ni kama hajarudi because he suffered an accident during the course of the season, but he recovered very well. Tuone Spurs Spurs ni jokers. Wameweka nani in goal sasa? Kinski, Pedro Porro, Danso, Ben Davis, Spence, Uni Papesa, Achigre, Dejan Kulusevski. Mbona nasemanga Kulusevski, Bentancur, Matthias Tel from Bayern, and then Odegaard. Itakuwa the other way. Matthias Tel ndiye atacheza hapa alafu Odegaard atacheze huko mwisho. Pande ya Palace, Dean Henderson, Richards, Lacroix, Mark Gehi, Tyrell Mitchell, Lama, Will Hughes, Morgan's favorite player hapo, Munoz, Ismail Assar, Eze, Jean-Philippe Mateta up front. Nashindwa ni watch game gani. Nataka kuwatch ya Man U nikihate, but I also want to do some homework on Crystal Palace because we'll be playing them in a couple in this coming Saturday in the FA Cup final. So maybe I should get my priorities aligned such that we play such that oh my god, nilikuwa nasema nini? Such that I scout Crystal Palace
Chelsea wame lose momentum kidogo. Zile moments zenye walikuwa natisha wamepoteza momentum kidogo Chelsea. Am I the only one who doesn't find Felix that impressive? In behind, oh my God. Harvey Barnes, poor first touch. We'll take it. We'll take it nevertheless. We'll take it nevertheless. Piana. Pedro Neto pass ball. Chelsea watafunga kweli. Yao Felix hata si mambo na impressive. His career is marked by very poor decisions. Ni poor decision making throughout his career. He's a good player but decision making, wale watu wenye huwa wanamuadvise they are not good, ama they only advise him based on money, based on how much money they want to make from him ama through him, how much money they want, the money they want to make through him. By saito nani Joao Felix anafaa kukuwa one of the players mwenye anafaa kukuwa kwa hiyo conversation ya the best players in the world. Sasa shida na Benfica wamefanya hivyo. Kuna a couple of times Benfica wameuza frauds. Joao Felix, Darwin. I'm happy we are not started. Bro, what is this? We are not started we have wacha niseme mimi ndio nasoma kama fala. We have not started the 7-year-old center back. 7-year-old center back ni nani? Maguire. Ama who is this you are calling 7-year-old? 7-year-old center back ni nani? Wacha nifikirie. Maguire. Ona Fernandes wanasukumana na Bruno Guimaraes hapa, Argentina versus Brazil obviously. Bro, mse mwenye anapiga nani, he's so poor when it comes to taking corners. Nime flag hiyo. Corners za Chelsea za hii side ya huko chini they are so poor. Zenye zinapigwa in swinger from hii side ya huko chini, corners zao ziko so poor. Si mara moja wamepiga kona ikaenda ikakosa kufika. Kukureia. Jadon Sancho, Mr. Freedom. Cole Palmer unafanya nini? Palmer aliwabahatishi ile siku na pena mkadhani amerudi. He played so well against Liverpool. People thought he's back. He's still freezing. West Ham versus New United was my favorite game in a while. 7-year-old center back ni nani? Sijui. Kuko na a lot of options. Unajua Man U wako na frauds wengi. So hadi nashindwa ni nani anaweza kuwa anaikuwa referred that way. Acha tuone scores kama kuna anything may happen. Palmer haizi fika obviously. Aya, Kukurea with the ball. Dakika tumefika 80. Isak anapiga Kukurea. Piga Kukurea foul hapa. Jadon Sancho. Kata hapa Fernandes ndani ya box. Pigwa chobo hapa mtu wa Newcastle. Sancho anaachia mpira Reece James. Mpira inaletwa huku pande nyingine, Chelsea hawapati nafasi. Enzo. Caicedo. Malo Gusto. Pedro Neto. Malo Gusto. Moise Caicedo. Second half Chelsea wamejaribu. Wamejaribu in the second half. Mimi ataona change ball. Kata tu Sancho.
Mna load sana Chelsea. Inaletwa free header. Kuna kitu kona. Tunataka 1-1. Msidhani ati I'm going crazy because I'm cheering for Chelsea. I want both the teams to drop points. Good save hapo by Nick Pope kuipeleka nyuma ikuwe kona. Simlete tu kona moja mzuri Chelsea. Huyu ni Reece James anakuja anapiga hiyo. Fredrickson. Inapelekwa ndani. Oh my god, Newcastle, they are so tall. They are so tall. They are so tall. Kuwafunga from a corner, it's crazy. Aya, Pedro Neto. Anaenda cross nani Neto? Reece James. Avibans hapa with breaking Chelsea, 3 Chelsea players on him. Colwill, good defending. Good defending hapa by Colwill. Good recovery, sorry. McTominay is doing crazy things in the Serie A. Dakika ni ngapi? 83. Chelsea unataka bao moja tu. We just need 1 goal from Chelsea. Iishe as a draw. Aya, Kukurea hapa in behind. Si in behind, from behind. Aya, piga chenga ya mwili. Pelekwa chini hapa, hiyo ni yellow card. Huyu John Brooks pia. Siku hizi referee ni kama wababy yellow cards. Referee siku hizi ni kama wababy yellow cards. I hope Real don't do what Inter did. What do you mean? Which Real are you talking about? Just siku hizi kuna Real mingi sana. Which Real are you talking about? Kaisedo anapiga mtu chini hapa, Tonali, foul na peano. Nani play of the match leo sasa? Kuna K85, maybe someone can score and they can draw their name into the hat. Wacha tungoje. I hope Real don't do what Inter did. Real wakicheza na 4 midfielders. Wakicheza na 4 midfielders, game itakuwa ngumu kwa Barcelona. But wakimesa up uende kuanzisha Rodrigo, Mbappe and Vinicius, and then they let the midfield game ikuwe 3 versus 3. Barcelona, they will cruise past them. But double up on Lamine Yamal and leave Barca's biggest attacking threat free. Najua utasema kitu about referee, so I've already see that coming. Eric Garcia, Garcia. Interesting. Garcia will score for us in midweek. He scored for us in midweek. He also missed a very good chance in midweek, but hiyo chance alimiss ilikuwa at 2-1 down. So hiyo siwezi blame because we recovered. Ilikuwa at 2-1 down ama ilikuwa at 2-2. Hakuna hizo chances zote zenye walimiss, mimi sizi blame. Si tulikuwa tumeequalize game ikakuwa ngapi? Ikakuwa 3-3. Ikakuwa 3-2, sorry. And we even had 1 goal advantage above them. Siwezi blame anyone. 2 minutes to go, you are 1 goal up.
Siwezi blame ati mtu for missing a chance. Mimi na blame the fraud mwenye alikuwa hapo in the defense. Jacob Murphy anatoa mpira hapa. Nataka kuona sasa ni 350. Niende nipumzike for kama sio game inaanza 5:15. I rest for hizo minutes and then we be back. Hata ni schedule hiyo stream. Acha ni schedule hiyo stream sahi so that you guys mkitoka hapa you go and like it already. Hapa sasa Chelsea ni kama wamelemewa hapa. Chelsea ni kama wamelemewa. Na najua kuna fans wa Chelsea around the world wenye watasema that hiyo red card haiko red card. Free header for James. Oh no. What a chance hapo for Reece James hapo. Akiscore hiyo ikuwe 1-1, it's a good result for us. Akiscore hiyo inakuwa very good result for us. Man. Akiscore hiyo it's a good chance for us. Sasa shida amemiss hiyo head. Barcelona versus Real Madrid. Aya, acha tuandike. Hii ni match day what in La Liga? Is it match day 35 ama is it match day what? Someone is calling me. John Brooks ndio anaanza kutoa ma yellow card saa hii. Table, nataka tuone hii ni match day 35. Match day 35 in the La Liga. Match day 35. Match day 35. Barcelona ndio wako home. Vas Real Madrid. Piga white hapo Real. Live Watchalong La Liga Matchweek 35. Five minutes added on hapa for Chelsea versus Newcastle. Bado Chelsea they are 1 goal down after conceding in the first minute against Newcastle. Wakapata pia red card dakika 35. Red card ilipewa Nicholas Jackson. Chelsea bado hawajaweza kurespond. Wamekuja close with a certain chance yenye Reece James amepata hapa in the last few minutes. But it's looking a bit difficult for the Chelsea. Pelekwa kitu la golazo ishaenda hiyo. Washa win. Newcastle washa win. Golazo hapo by Bruno Guimaraes. Deflected lakini imeingia. Newcastle atapata hizo 3 points. Imeenda. Imepiga deflection hapo on Reece James. Sanchez inabidi akunywe maji tu akate kiu. Anakata kiu tu. Venye amereceive your ball from that hapo tu nje ya box ilikuwa tu najua Kenya atafanya. Hiyo deflection imekuwa by good luck. Kama ingekuwa deflection na ingeingia. Hiyo deflection it leaves the goalkeeper zero chance of saving that. Newcastle washapata 3 points. Very, very big points hapa for Newcastle. Very, very big 3 points for Newcastle. Megonga Reece James ama megonga Malo Gusto? Megonga Reece James ama Malo Gusto, one of the two. Imeenda. Chelsea washa lose hiyo. Colwill hapo wanasukumana na Dan Burn.
Shaenda hiyo. Newcastle wako third sahi. Man City tumerukwa na Newcastle already. If Nottingham Forest win in the game and wanacheza against Leicester, which they will, because we know Leicester is shit, watapata 3 points, watakuwa na 64, wataruka wakuje chini ya Man City, meaning Chelsea watakuwa wametolewa kwa Champions League position. Si niliwaambia hapo kwa Champions League, ukiteleza unatokwa. Ukiteleza unatokwa. That is the rule hapo. Red card kama hiyo moja ya Nicholas Jackson, hiyo inatosha kuharibu. Josa next Chelsea mko na Man U, and that is not an easy game for you. And then after Man U mnafunga EPL na Nottingham Forest, who are also competing for the Champions League position. So for Chelsea, things ndio zigo according, pray leo Newcastle, you pray Nottingham Forest washinde kushinda Leicester, which is very difficult. Si hata jana I was saying the same thing for Man City. Hizo 3 points zenye tuli miss out against Southampton, they were very very important 3 points. Sasa Chelsea pia mmetujoin pia sasa. Aston Villa mnaona pia they are creeping. Wamekaribia sana. They are playing against Spurs next. They will play against Spurs next. Which is on when? Which is on May 16th. Hiyo itakuwa the Friday before the FA Cup final. So next weekend Man U anacheza against Chelsea. Nottingham Forest wako na West Ham. And then Arsenal wako na Newcastle. Lazima mtu mmoja ataanguka from hapa. Hapa someone out of these 3, 1 2 3 4 5. Ni 5 teams competing for how many positions? 1 2 3. 5 teams competing for 3 positions. For 3 positions, meaning 2 of them will miss out. The real question is who will miss out on the 2. Who will be the 2 teams that miss out? Sasa the advantage is all teams have difficult games. Man City up next is against Bournemouth at the Etihad. It is not an easy game. Chelsea, they will be playing against Man U in the next one. Aston Villa against Spurs. I would even say Aston Villa ndio wako na chances mingi za kuwin the next weekend. Kwa sababu wao they are playing against Spurs. Nottingham Forest pia they in a better position kwa sababu on the last day of the EPL they will be playing against Chelsea and Chelsea will be away. That is very very I think nini imekuwa interesting. Hiyo top race for the Champions League, it's more interesting. Tushajua watu wenye washakuwa relegated, tushajua watu wenye watawin trophy, washawin EPL ni kina nani and so on. Haya, Arsenal pia nyi leo mnacheza against Liverpool, msijione ni kama ati mmehepa sana. If you lose today against Liverpool, mtakuwa mko na Newcastle next and then Southampton on the last day of the EPL. Game gani hapo iko more guaranteed for Arsenal? Si hiyo game ya Southampton. Hapo you can say Arsenal they will get 3 points versus Southampton. Anyway, mimi nataka hii game iishe ama nimalize Watchalong saa hii. Niende nianze kuprepare how I'm going to come and shout against Barcelona. No, for Barcelona I mean. Because I know if Araujo starts, it's going to be a very long day for us. Game inaisha hapa. Mchezo unafika mwisho hapa. Chelsea wana suffer a loss against Newcastle, 2-0 in favor of Newcastle. Chelsea walifungwa bao ya kwanza dakika ya pili, kapigwa red card dakika 35 and then Newcastle got a goal in
in the last minute of the game. Very good game by Newcastle, but Chelsea pia wameingia in the mud kidogo when it comes to the Champions League positions. That being said, big up yourself for tuning in as always. Tunarudi in a couple of minutes. Maybe 1 hour from now we'll be live again watching Barcelona play against Real Madrid in another very pivotal game. As you're leaving, as you're on your way out, remember to hit the like and to subscribe to the channel. I'll see you guys in 1 hour. Lineup imetoka, lineup ya Barcelona. Barcelona versus Real Madrid has the line. Itatoka at 4:15. But for now, so I'll have to leave you guys like that. I'll see you in 1 hour when you're watching Barca against Real in the El Clasico.